It's a pleasure to welcome you to Campus Faire. My name is Susanne Siemeyer, and I work here, and I can assure you that this is the perfect place for tonight's NEP event. This used to be an industrial warehouse. Today, it's a vibrant hub for innovation, education, business, science, culture, arts, and research. In 2025, we even exhibited at the Expo in Japan, while we won innovation awards and state prizes. 12,000 square meters of former industrial halls are being transformed according to the principles of new European Bauhaus and circular construction. We host over 70 events and welcome over 5,000 visitors a year here at Campus Faire. The University of Applied Science is an important partner for our projects, and we collaborate on many initiatives and are happy to do so. It's wonderful to have you all here. I wish you a fantastic event, a fantastic evening, good conversations, and interesting inputs. Welcome. Thank you, Susanne. My name is Margarita Köhl. I'm head of the Department of Design at University of Applied Sciences in Vorarlberg, and I'm really delighted that we're this year first time part of the New European Bauhaus Festival, because I think it links perfectly to our study programs and also our research focuses. And as Susanne already mentioned, this space is a collaborative space which enables us to think about a convivial future. So I'm really delighted to welcome also our guests today, our keynote speakers, Marcela Herrera and Florina Seeger, as well as our panelists, which will attend us here at the stage afterwards. Antje Wagner from the Energieinstitut Vorarlberg, as well as Wolfgang Simmer-Wallinger, my dear colleague. So I welcome also the students who attend this festival, as well as all other guests and colleagues. And I would also say hi to people watching our event online. This event is going to be live streamed. I would like to start with my impulse talk on the topic of this event. The event is called Living Otherwise. So I would like to elaborate a bit more about this concept of living otherwise and how we can enable the students to work with regenerative design or the principles of the New European Bauhaus. These principles encompass kind of orientation towards sustainability and also the fostering of communities in urban spaces and work at the intersection of design as well as architecture. So if you see this map of the campus, the question is, what do you see and what do you not see? What do you see? Yeah, actually we see buildings, so as Henri Lefebvre calls it, the conceptualized space, so the built environment. What we do not see is something we call nature, nature in the popular terms, nature as the living environment surrounding us,
as well as the emotions, the feelings, the thoughts, the memories, which are connected to specific spaces. So I would like to dive a bit more into this term of nature. Nature was actually a term that was coined in Western modern society to foster this divide between nature and culture, and also actually it was a tool to colonialize space and to domesticate the living environment. That's why Philippe Descola, for example, coined this term of le vivant, the living environment, or the living creatures around us, which is not the same as nature. And I think this concept is quite interesting if we think about it in connection with mapping, because it could be the basis of different types of maps, of different types of mental models of space, which could be helpful for thinking about spaces and urban landscapes in a more regenerative way. Because it could help us to restore the lived and perceived space, to also think about memory, grief, or desire, care, conflict, and ecological interdependencies. So a map could not only picture what is the built environment, but also a proposal for it. So we heard about the future narratives before. It could be the basis for new future narratives. And what do we mean by regenerative design? We think that regenerative design is a next step after the sustainability movement, because we have to move away from this extractivist world as our climate is changing. We know that cities will be hotter within the next few years. That's also what a lot of students' projects tackled. So actually we should move towards this regenerative thinking, where we try to give something back to the planet and also adhere to planetary boundaries. So we think about a convivial future, living together beyond control and instrumental domination, and we think about shared negotiated spaces and new life orders among humans and non-human actors. Forms of living together based on autonomy and reciprocity, negotiated coexistence rather than control. So actually the technologies we use on a daily basis are at the moment still more following this paradigm of control. So maybe we should also shift it towards more autonomy. And that's what brings me to the concept of living otherwise. So what do we mean by living otherwise? This otherwise is a concept that has been developed in various discourses, starting from feminists, queer theory, also decolonial thought, where this living otherwise characterizes a way of living departing from the dominant way of living. So I would like to quote Alexis Paulina Gams, who is a black feminist writer, and she addresses what knowledge might be in this concept of living otherwise. If you can use both hands, use both hands. Knowing is not given, it is made. You can make it out of cornmeal or flour, preferably, out of dirt or fertilizer if you have to. Let your fingers shape it until they remember the making of the world. Then step on it and see how easily it flattens, how gracefully it changes its shape in the presence of pressure. And remember that there are billions of feet, there is always pressure. So that's a quote from her
I would call it, it's between poetry and theory, which is quite an interesting approach, also transgressing this Western thought of science, where she tries to create metaphors for thinking about this living otherwise. Maybe you think about how would it feel like if I was water, for example. So I think this metaphorical approach is what characterizes this decolonial approach, or also the feminist debates on how to live differently or restructure our world, create new systems with different narratives. And I think that's also what we try to foster in our study programs, so that the students become empowered to create new narratives about coexistence. So I gathered a lot of different approaches to living otherwise, but I will speed it up again to leave the floor for our guest speakers. But I think it's an interesting approach which can be used to think about more livable urban environments. So that's what we focused on also in our exhibition, and also the talks that will follow, who focus on urban space and how we can coexist also with other species, how we can redesign urban infrastructures so they enable us to have more future-oriented ways of development. And also this approach of critical mapping is a way to address space in a different way, to visualize or make visible other needs of different species or different people with different backgrounds. And I think it's very important to use these technologies in an emancipatory way, even if we are facing hyper objects. That's how Timothy Morton calls it, so phenomena which are not solved in an easy way. So if you address one question, maybe another question arises. That's what we call also wicked problem in the design sphere, where different projects or different levels of a topic are interlinked, and you always have to address this from different levels. For example, that's what the students know. We often work with the multi-level perspective, where you really try to understand how one level impacts another and try to create holistic solutions addressing all the different levels. So this is what brings me two approaches for generating transformation. One would be a systemic design approach, where you combine these technologies to make the needs of different stakeholders visible, or to understand a topic more thoroughly, and then create prototypes. That's what we saw in the exhibition before, and try to intervene iteratively to change something about actual conditions. But what we will talk about today is also how can we create formats to reach different people who are maybe not involved in the expert community, for example. So how can we make knowledge more accessible for a wider range of people? And this is what brings me to one core, future literacy, which we have to develop. I think also the students are sometimes very challenged by uncertainty, uncertain environments, entering the liminal space, this tolerance of ambiguity. There are no easy solutions. We always have to address different levels of a topic, and that's why I think this learning cycle developed by Kolb is a very good model to experience a topic and then to reflect on it, and afterwards take on or draw on theoretical approaches to understand it, and
activate your knowledge by experimenting with the theoretical concepts. And I think which is what is possible here in our environment is that we have a lot of dislocated learning. We can explore different surroundings and also test or experiment with different materials, ecosystems, and then create the prototypes and test whether our solutions are impactful or what they would change on different levels. So hopefully we'll enter a liminal space as well today, find out about new ways of interpreting interrelations between the different topics we will talk about, dive into new mindsets, and enter this liminal space and try to think about different cultural models. Because I think the two speakers we have here today both have a different perspective and will guide us through their projects and elaborate on how transformation can take place on different scales. So I would like to end my talk with a question. Where and how can we transform maps, spaces, and rules in our own context so that living otherwise becomes not just a topic, but a lived practice? Thank you. So I would welcome Marcela now to the stage. She's a cultural anthropologist from Colombia, actually, now studying or working in Vienna. And she's also very active. She's very active in this field of feminist activism. And I'm looking forward to your talk. Thank you, Margarita. I have to prepare here my presentation. I'm not used to. Thank you so much. Great. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you, Margarita, for the invitation. And I'm really glad to be here tonight, or this afternoon with you. I would like to present you today a project we have together with a colleague of mine from Colombia as well, Susana Ojeda, Otros Futuros, which means other futures. The main idea, this is a project created by our association together with Soho Studios, which is a space in the 16th district of the city of Vienna, outside of the city, trying to create a space of culture, of encounters where several groups come together and talk about political or urgent issues. And we worked together this year with the Clima Biennale as well, talking about this topic about futures, what means how we can think about futures otherwise. Our starting idea was about this idea of climate collapse. Now we have right now several debates related to climate. What could we do? What are the challenges we face right now? Which kind of approaches we can develop on that area? And what we have seen in a lot of debates with several colleagues is that this debate about climate crisis leads also to a kind of collapse of imagination, like repeating kind of formulas we already know and repeating also patterns that come to the same results. And we identified two main narratives in this area.
The first one is technology as the only answer for this climate crisis, which at the same time ignores or not respond to the question of inequality. Technologies could offer options, solutions, ideas, but at the same time, there are certain questions that still there, like where come the materials from for this technology, and everyone has access to that technologies, are main questions about equality and access, which remain in this approach of technology as the only solution for the future. And the second one is an alternative, like the idea there is no alternative. Like we are in the direction of the apocalypse, and there is no way to find something else. And the result of that idea is that we should be paralyzed. Like we don't have to do anything, or there is no alternative. And trying to find other ways to approach this question. Our idea with Susanna, we have been working for several years in Vienna trying to build bridges between Latin America and Europe, and particularly Vienna. And the idea was to create spaces of dialogue between the Global South, the so-called Global South, and the Global North. We know that in the Global North there's also South spaces, and as well in the Global South, there is also North spaces that is not so in a clear division, but still there is certain populations that remains in the Global South that suffer a kind of collapse of the future in a moment of the history, and that was the moment of colonization, and still the continuous extractivism that are suffering these communities is a place where this indigenous population or a lot of populations in Latin America have the feeling there is no future. So this idea of no future has been there for a long time and has been faced by a lot of populations in that region or in the whole continent. But these populations are still there. They are still resisting, protecting, rebuilding, or as one of the main ideas that is coming right now in Latin America and is very strong in terms of decolonial approaches is the idea of re-existing. These indigenous populations are talking a lot about how to create methods to re-exist, recreate, rebuild. So these gatherings we are creating put several questions. One of them is how we can learn from these margins for these areas that has been ignored in terms of knowledge production, and what can be learned about crisis and dealing with crisis. And this idea should be a kind of inspiration of for the development of ideas of future. Sometimes for us in the discussions was difficult, this idea of future. Sometimes was like one future for the humankind, but at the same time the idea there is possible several futures, several possibilities. There is not only one alternative, one utopia, but that futures allow several perspectives. So we started these dialogues with climate activist leaders organizing from Latin America. And maybe here, like a kind of, explanation. There is a term, an alternative decolonial term from Latin America, which is abjayala. Latin America, or in general America, it's a term which is a colonial one, was given by the French power. So abjayala is a term coined by the indigenous populations in Panama, the Kuna indigenous population, and it's a kind of attempt of decolonization of the language, and it's gaining a lot of weight in Latin America, the use of this abjayala term. And in this dialogue, the idea was to listen, to learn, and to connect. We create dialogues with three women from
several contexts in Latin America. An indigenous person, she is linguistic, and she's a leader of the Misak community in Colombia, in the Andean region. The second person, Luz Mary Panche, she's also indigenous leader, environment activist, peace advocate in the Amazon region, also in Colombia. And one person focused in Flor Ángel Agustín, focus on organization and territorial practices in the Dominican Republic. We are, afterwards, have a look, and we are going to focus in the first person, because that is the dialogue we already know, or we already have. Tomorrow, or after tomorrow, we have the second session, so it was not possible to present you today the second ideas, or the second person. And yes, our ideas was to focus on on different perspectives on relations to time and to territory. And here, this term territory is also important to be explained a little bit, because in Latin America, we don't talk about environmental issues or climate crisis. We talk about territory issues. Territory has a special connotation in Latin America. It's come from the critical geography and social movements and indigenous populations, and means that spaces are not fixed, that power relations and the environment relations between human beings, non-human beings, feelings, and ways to create this space could be changed. And this change depends of power relations. So for indigenous populations, territory is something that is changing, and they are trying to gain more power, let's say, or more influence in the creation of territory and the re-existence of territory. One issue which is important to be mentioned here also is the idea of language, because what we are doing with these dialogues is a kind of translation. This indigenous person or this activist, they speak Spanish, but Spanish is the second language for some of them. So they are talking with us in Spanish, and we translate these dialogues into German and English. And but we should always know that translations are something insufficient. We cannot always understand everything what is said in a conversation when we are dealing with several ontologies or ways to see the world. So translation is a tool of power. So what we try to do is not to make a fully translation on something, but much more to create a conversation about systems, or to create inputs or inspirations for us. And what we do in every session is we pay attention to this interview. We create something together, and we materialize all these inputs in something what we can do, because for us knowledge is not something cognitive. It's not just about what we know in our heads, but it's also something that we can apply, that we can do. And that's, for example, one of the sessions, the first session we have already done. You can see the space here. That is Soho Studio, which is also a huge building in the 16th district of Vienna. And maybe here, stop, because as you can see here, we have a kind of kitchen in the middle of our discussion. And that's important for that moment, because for the first interview partner, the kitchen, or what we can translate as kitchen for the Misak, is the center of the social life. So for us, our discussions was important to have something that we can build together, that we can share together, prepare together. In that kit was a kind of tea. So the disposition of the space for the discussion is also important for the Misaks. Oh.
que me han quitado los de arriba. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. The idea during these three sessions is to create one exhibition or one common house, something that where we can put all our reflections, and it will be exposed in the exhibitions of Soho Studios. And the idea today is to present you some of the ideas about future or about time and space that were presented by Mama Bárbara Muelas. She's 80, or she's going to introduce herself. She's a music leader working in a lot of linguistic issues. And for her, the language is very close related with time and space. And this philosophical and theoretical in part inputs is what we are going to see in the next minutes. So I prepare some clips of her. So some of the ideas, the main ideas she present us the last time, and yes, at the end it is important for us, for Susanna and me, my colleague, that these persons present themselves with their voices, with their faces, with their ideas, because they are the knowledge producers, and what we are trying to do is to create bridges between this knowledge. So here I introduce you, or she's going to introduce herself, Bárbara Muelas. Mi nombre es Bárbara Muelas Hurtado. Tengo 80 años, ¿qué le parece? Entonces fui. Do you can read well? Yes, it's okay. Okay, it's in German and English. Docente. De toda la vida docente, sigo siendo docente, que sigo trabajando con personas. Estoy en este momento, estoy realizando el diccionario que me ha encomendado el Cabildo de Guambía. Entonces tengo ese trabajo, hacer un diccionario. Queremos hacer una cosa distinta, no como un diccionario convencional. Entonces estamos con ese proyecto. So that's the voice, and you can get to know Bárbara Muelas. She's a celebrity somehow in Colombia. She is the first indigenous woman in the Language Academy of Colombia, and she's a very prominent thinker of the philosophy, or of the Misak philosophy. Nosotros manejamos el tiempo, un tiempo presente, un tiempo pasado, un futuro, pero entonces tiene una relación con el espacio. Nosotros manejamos el tiempo diferente, entonces el pasado está adelante y el futuro atrás, y un presente inestable. Entonces tenemos un gran presente, un pasado adelante y un futuro atrás. Eso está en el pensamiento de los Misag, en la lengua. Adelante es lo conocido, lo que ya hemos vivido, lo que ya ha vivido mucha gente, y por lo tanto es lo que se puede ver y medir. En contraste con el futuro está detrás, lo desconocido, lo invisible para el sujeto. Entonces esa es la concepción del tiempo. Y el presente es un presente grande que está un poco al pasado, y el presente es inestable. Por eso decimos es hoy en este momento, y ya pasa en instantes. Es como caminar, como que si caminara. Entonces el tiempo pasa muy rápido y se va haciendo como que quedando atrás, pero es el gran presente, y ahí estamos
Para nosotros los niños no es el futuro, los niños es el presente porque están con nosotros, sufriendo con nosotros, todo con nosotros. Entonces es el gran presente para nosotros. One of the most challenging ideas for us, and this is difficult for us to explain, we have, Susanna and me, always like troubles trying to explain that this kind of philosophy of time for the Mixtec population, but also for other indigenous populations in the Amazon also. What we can see is the past. For that reason, the past is in front of us. And what we can't see is the future. For that reason, the future is behind us. And the present is not just what is happening right now. The present is a kind of, some kind of continuity. It's bigger than this moment, but it's part of a present which is longer than we think. And this, like this challenging idea of that we can see is the past, and what we cannot see is the future, and it remains behind. Is something that is it's not just in terms of times, but also in terms of space. El pasado adelante, porque el futuro está atrás, siempre queda atrás, con todo lo que hagamos queda atrás. Entonces, sí, siempre miramos el pasado, buscando las huellas, qué hicieron nuestros antepasados. Eso es como seguir adelante. ¿Qué hicieron para nosotros poder, ¿qué le digo? Recoger todo lo que han hecho, toda la historia, y podemos transformar en ella y seguir adelante para ofrecerle a nuestros descendientes que vienen atrás también, porque tenemos eso de que los niños tienen que venir mirando lo que hemos hecho, buscando siempre las huellas de lo que hacemos. Nosotros seguimos las huellas de nuestros antepasados con la historia, pero también los niños van a venir detrás de nosotros mirando qué hacemos nosotros. Por eso nosotros debemos dejar muchas huellas interesantes, importantes para ellos. No podemos dejar abandonados. And because of that reason, because the past is in front of us, and that is something what we can see, we just see what our ancestors did. That is what is in front of us, the steps, what they left behind. And she proposed also that we, as a humanity, as a humankind, as a persons, we should think about which kind of remains of ideas of steps we left behind, so the people that come in the future can see what we do. And one important, and I think that's a very interesting and a challenging conception for the Mixtecs and for other indigenous populations, the children are not the future. The children are the present, because they are there, they are with us, they are sharing our space. In that regard, they are also constructing our long present. That's other important idea. El espacio nosotros manejamos circular, desde un punto de referencia, se expande circularmente hacia lo infinito, que es el espacio. Y también manejamos el tiempo, que es enrollar y desenrollar. A ver, enrollar y desenrollar, por ejemplo. En el espacio, nosotros cuando salimos de un punto referencial a otro lugar, le decimos desenrollar, desenrollemos. Vamos a otro lugar, es desenrollar. Y cuando lleguemos de allá, y nos invitamos a llegar otra vez a ese espacio, le decimos enrollar, volvemos a enrollar. Es como si un hilo invisible nos llevara y nos volviera a traer, nos vuelve a traer.
In this part, Barbara Muelas explained the notion of time and space. These notions are together, and both notions are based on spiral model. So for the Mizaj population, there is no universal understanding of space. Space is always referential in terms of the person. Where the person has the center, then there, in that center of that person, started the space. So space and time are always a kind of spiral, in a spiral way. And when they go to a place, they say they unwind. So they are expanding in the spiral way. And when they return home, for example, they are returning on that spiral way. So this idea is also always referential and always changing, which is also a kind of, deconstructing ways of universalism in terms of time and space, which is a very colonial perspective of how we understand time and space. About crisis, and that's one reflection she also do in that terms. Vivimos en un espacio con un inmenso respeto. La naturaleza, todo el espacio cósmico lo respetamos mucho, todo el espacio. Nosotros pertenecemos a la Tierra, no al contrario, por ejemplo. Entonces manejamos como que la Tierra es madre, como madre nos da vida con lo que cultivamos. Como madre, ella tiene su propia sangre, no podemos maltratarla, el agua, no podemos explotarla, no lo hacemos. Hasta para sembrar le pedimos permiso al espíritu de la naturaleza, que es el Pishimizat, para poder sembrar en la naturaleza. Le pedimos a través de los rituales que nos dé permiso para ¿cómo le digo? Para sembrar, para cultivar, para arar la tierra. Pero eso no hace el sistema occidental, digamos. Tiene otros conceptos con la tierra, con la naturaleza, que eso es explotar. Entonces, explotar quiere decir talar los recursos que hay. Desviar las aguas. Entonces, desviar las aguas y quitar las aguas en otro lugar, dejando a la gente que vive allí sin agua. Explotar también como hacer esa extracción de los metales, del petróleo. Eso es desangrar la tierra, eso lo están desangrando. Eso es el desarrollismo que tiene el pensamiento occidental. Lo que nosotros los indígenas consideramos que eso no se debe hacer, pero pues es imposible pues detener eso. Entonces ahora están sufriendo las consecuencias, que las aguas, que ya no hay agua, bueno, todo lo que estamos viviendo, eso es por la explotación y misericordia que piensa el desarrollismo, esas políticas de desarrollo. Nosotros pensamos diferente, nosotros queremos querer la tierra, amar la tierra como madre. Entonces, hasta para sembrarte, como le digo, pedimos permiso. So for her and for her community, in terms of crisis, one of the main elements that remains as a central issue is the relation with the so-called nature or with the non-human beings, and the relation of respect about how to deal and how to relate with this other, with the water, with the plants, is something central. Like in terms of crisis, is that one of the main elements she points out as important to be taken into account. And now, maybe a final remark from
for her El side. pasado como guía, no como lastre. Frente a la angustia por un futuro catastrófico, los mensajes enseñan a mirar el pasado, lo que está adelante, para encontrar modelos de acción útiles. No se trata de vivir en el pasado, sino de inspirarse en la experiencia vivida para no dar saltos al vacío. And that's the Cauca region. So in that regard, in order to look into the future for the Misak and for other indigenous populations in the Amazonian region, to look into the future needs to look into the past and to find their learnings how to deal with what we are facing today in terms of climate crisis and other kind of crises we are dealing in of our society. And with that, I would like to finish the presentation. And yes, I am expecting about our discussion afterwards. Thank you so much. Thank you, Marcela. Very interesting perspective shift. Also, if we think about design futuring, where we always ask, how can we conceptualize different futures? Maybe the way is to also think about the past and the techniques that were applied then. So now I would like to invite Florina Seeger to come to the stage, because I think it's very interesting now to think about your approach of conveying formats fostering biodiversity. Florina is a representative of Supergut, biodiversity initiative from Liechtenstein. Yes. And yeah, we're looking forward to your talk. Thank you. So, hello everybody. Thank you for the invitation, Margarita. So when you asked me to come by and tell my story, I wrote down my story. So everybody has his own story, and I would like to present you the Supergut story. Voilà. So now start with a full disclosure. I have no clue about biodiversity. I'm not an expert, and honestly, that used to make me a little bit lost. Sitting in meetings with scientists and wildlife protectors, nodding along, hoping nobody would ask me about species, any species. Really, I'm not an expert in that topic. But then I realized that discomfort is exactly the point. Because if someone like me, someone who works for a foundation as a project manager by diversity, who cares about the future, who tries to do the right thing, if I struggle to explain why biodiversity matters, then we have a communication problem, not a science problem. And communication problems, those I think we can solve. This is why our foundation has launched Supergut in the year of 2023. Supergut is an initiative to promote biodiversity in Liechtenstein. We want to give biodiversity the voice it deserves, and we want to get people involved, to get active and to connect. But why the name Supergut? Well, on one hand, biodiversity is a good that is really super. And Supergut also underlines that it's fun what we do. But most importantly, it is simply super good to save the world. And why not start in Liechtenstein? But how do you bring across a rather complex topic to people like me who have no clue about biodiversity? To get to the bottom of the question, I will put forward 3 guiding principles and show you how we tackle them. Let's be honest, how many people feel sorry for that little endangered frog somewhere in the Naturschutzgebiet? Or put in other words, why is that frog important? And why should I save it?
As hard as it may sound, human beings are egoistic. We therefore need to do a better job of emphasizing that biodiversity is the basis of life for all of us. In a nutshell, biodiversity takes care of us, so let's take care of it. I don't know how you feel about it, but most of the time I'm overwhelmed by the sheer amount of information. When it comes to biodiversity, tables filled with data try to explain why it is so important. In my opinion, science has to date not been able to translate the large amount of data into easily understandable messages or images. In this context, it is no coincidence that the Supergood brand somehow reminds us of a consumer brand. So our starting point was to play with the analogy of the supermarket. Imagine the following situation. You go to the supermarket, you take your shopping trolley, stroll through aisles and just help yourself. You take whatever you want and you don't care to pay at the checkout. Let's spin this further on. You do that every day, but then you realize that there is nobody who stocks the shelves with the new items. Nobody takes care of new supplies. You get my point. You would never do that. But why do we do it when it comes to biodiversity? I've learned through work and through life that the moment we start pointing fingers, we stop solving problems. That's true in a room of two, and it's true on a global stage. When we tell people what they must do, a lot of them will shut down. That's a natural behavior. At Supergood, we therefore have taken a different approach. We don't tell people what to do, but invite them to be part of a modern lifestyle. Then, Supergood is the new black. In a fun way, we try to give people inspiration for everyday situations on how they can change their own consumer behavior in the interest of greater biodiversity. We also try to approach the topic in an unconventional way. Our initial idea of organizing an exhibition on biodiversity turned into the idea of building an escape room on biodiversity. For those of you who have never played an escape room before, the concept is quite simple. A group of people take on the challenge of solving various puzzles in order to escape a room within a given time. In our case, you are immersed in the world of Dr. Mono. James Bond fans among you will immediately know this is a bad guy who needs to be stopped. Dr. Mono is a tricky CEO with a crazy business idea. His promise, Mono covers all needs of mankind, 100% artificial ingredients, and the best, we are no longer dependent in nature. As tempting as this idea sounds at first, all players quickly realize that this is not a good idea at all. On their mission to stop Dr. Mono, they have to solve experiments in his lab, break into his office to gain access to the secret safe, and, spoiler alert, the safe eventually turns out to be a secret Garden of Eden where Dr. Mono keeps the DNA database, the basis of all life on Earth. Problem solved, well, at least in the game. Back in the real world, our Supergood Lounge invites you to take your time and reflect on what you have experienced and how you can adapt this in your everyday life. 6,000 people had played the game in our pop-up escape room, so that's every 7th person in Liechtenstein. And they did so in just 7 months. Half of them were still in education. Thanks to a specially developed educational material, we ensure that the topics explored in greater depth in schools. However, with our escape room, we wanted to inspire people of all ages in a playful way for more biodiversity in their lives. Companies that use the escape room as part of their annual corporate retreat are encouraged to take action on their own premises. And it works. This picture shows some of my colleagues at Hilti who lent a hand to bring more biodiversity on our campus. On the topic of lifestyle, we also created our own infotainment format, the Tatort Biodiversität.
This annual event brings the daily complexity of biodiversity and its local solutions to the stage. This year, 450 people came and left inspired by how a Second Love fashion show can redefine what modern lifestyle actually means. Since last year, we also have our own education program, the Supergood Labs. Biodiversity on the school ground, open to every school in Liechtenstein, and the Supergood Lab is already running in schools across Liechtenstein. So we want every child in the country to have at least one real encounter with biodiversity before they leave school, because we believe that reaching the young generation isn't just the right way, it's the only way. And last but not least, Supergood now has a home base. The Supergood Camp opened last November, a space where we pilot new formats, test new ideas, and bring people together, like our biodiversity quiz night. And we want to inspire other regions to ask the same questions we asked ourselves. And why not start here? Why not start now? Because sometimes saving the world starts with one good question. So let me summarize the approach of Supergood. Number one, if people are egoistic, we need to show them how important biodiversity is for them. And that's exactly the gap education and community can close. Number two, let's use data, but let's also use stories. Let's leave our green bubble and build communities that didn't know they cared until they did. And number three, and if we want to reach beyond the green bubble, we need to try new approaches, build new communities. Biodiversity doesn't need to be saved by experts, it needs to be cared for by everyone. And that, I believe, is entirely possible. Thank you. So yeah, I would invite all of you to join me here in the panel. Bitte. Bin jetzt Luxer. Okay. Genau. Aha, alles gut. So, are there any questions from the audience now? So far. Any questions? Students? No questions yet? Well. Stephanie will. Oops. Can you repeat your question? Yeah. Now it will be louder. No, it's not working. Asking, what would be an action an average person could make after they learn more about biodiversity? What can they do? Something maybe small and trivial in their everyday life that would make a step towards this future that most of you were talking about in a different way, but similarly. So, thank you for the question. That's a really good question. I think in the topic of biodiversity, it's that complexity that sometimes overwhelms us. So what can I really do at home? And it starts with really small steps. For example, how do you go to school? Do you travel by bike or do you take the bus? Or bus and train. So that's quite good. So that's good. That's step number one. So do you use local products? I don't pay too much attention to that, I think. Think about that. Maybe you do that. So that would be step number two. And
it is the small things at home you can really change in your impact region and area. So try to focus or try to ask yourself this question: how can I connect the region with my daily life? And then you're already in this complex theory and area of living the biodiversity in your impact. Okay, do other speakers have a different perspective or something to add? So what I would like to add is taking care of the environment is something you can do on a daily basis with traveling, using energy, whatever you consume or buy. This is something where you have the baseline, and then you can start different actions, and you can make an action plan for yourself. So this is my recommendation. And there is so much information out there, how to reduce your carbon footprint, to produce less CO2 and do stuff like that. Even in your work. So for me as an architect, I have to prove myself every day when I pick material or when I do a choice for what I tell someone to do. In order, if I do some housing project or an office project, is this really needed? So start with yourself and the baseline. Well, as a kind of a follow-up question, there's also this kind of debate going on if regular people are to be blamed in any way for our state of ecology, since most of the emissions is done by huge corporations and not individuals. And how do you all see this balance in personal responsibility and responsibility of big corporations? I showed you the slide before. I think this is a systemic problem, and actually, from my perspective, the individual user is only has a very small impact on the overall system. But still, there are transformations that can be incited from a niche level. So if there are more and more people gathering and changing their mindset, maybe it becomes a movement, and we can see it on the policy level. For example, the new European Bauhaus is an initiative that fosters net zero policies on the EU level, and if these policy levels link up to the niche level and have an impact on the meso level of the corporations, then I think transformation can happen. But this would also be the first question for our speakers. Thank you for formulating it. What do you think? How can we incite change? Marcela, you mentioned these like indigenous conceptions of time and also space, which would be, on the one hand, a way to rethink our Western models of economics as well. But how can we think about transformative movements? Where does the change have to begin, and where can it be fostered? But I think I'll switch to German now, because we now enter the discussion, and we thought about the local community, also wie können sich Transformationsbewegungen über verschiedene Levels hinweg entfalten? Marcela, was denkst du?
Ich glaube eben ein Zusammenhang auch mit der Frage, ich finde, dass die strukturelle Frage immer eine wesentliche Frage ist. Ne? Die Frage von Machtverhältnissen, welche Systeme, also generell von kapitalistischen bis kolonialen Systemen, Naturzerstörung oder eine Reihe an Klimakrisen und unzählige Formen von Zerstörung von Umwelten führen. Allerdings eben auch in Gesprächen mit unseren Aktivistinnen aus Lateinamerika oder Abya-Yala war für sie auch ganz klar, dass die eigene Verantwortung immer im Vordergrund steht. Also dass man immer so Handlungsmechanismen hat, dass man eine eigene, also dass die Handlungsformen immer entwickelt werden können und je mehr, desto besser, ne? Desto stärker können Machtverhältnisse sich verändern. Ne? Und das ist, glaube ich, der Ansatz zur Transformation. Transformation bedeutet nicht nur eben kleine Sachen in unseren Alltag zu verändern, sondern generell größer und größer werden, damit wir auch einen Systemwandel führen können. Auch aus der Perspektive von indigenen Gruppen, in unserem zweiten Gespräch, das wir ich heute nicht gezeigt haben, ging es sehr stark darum, eben auch die Verantwortung auch zu verschieben, also nicht nur Indigenen selber verantwortlich oder Menschen in sehr komplexen Kontexten als einzige Retter quasi der Natur zu sehen, auch die lokale Bevölkerung, sondern auch ganz groß denken und auch immer wieder eben diese Verhältnisse oder die ausbeuterischen Verhältnisse vor allem im Blick zu bewahren. Antje Wagner ist für das Energieinstitut tätig und du hast mir erzählt von einem Projekt, wo es eben auch darum geht, um das einfach machen. Genau. Also ich glaube, man braucht immer beide Seiten. Also was immer total wichtig ist, ist eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Ziel zu haben, was eine Struktur gibt und eine Richtung, oder? Deswegen sind wir zum Beispiel jetzt vom Energieinstitut sehr froh, dass es die EU-Ziele gibt zur Klimaneutralität, dass es klarer Path festgelegt ist, wie man dahin kommt. Das Land Vorarlberg hat es sehr gut gemacht, die runterzurechnen in eine Energiestrategie des Landes. Und wir schauen, also ich arbeite für die Gemeinden, mache Beratung und Betreuung von Gemeinden in Vorarlberg und wir versuchen das runterzubrechen auf die kommunale Ebene. Also dieses Ziele im Großen zu haben und das runterzurechnen, was bedeutet irgendwie das Ziel klimaneutrale Mobilität auf EU-Ebene bei mir hier in Dornbirn, oder? Was müssen wir da jetzt machen? Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger erster Schritt. Und das Wichtige ist aber auch natürlich, dass man von unten schafft, dieses Laboratories, die es überall gibt, Zukunft zu leben, Sachen auszuprobieren, ist ganz wichtig. Und daraus tut sich dann auch immer ganz viel. Und irgendwann kommt, glaube ich, so der Schnipser, wo irgendwie was mal ausprobiert wurde, was mal klein war, was mal verrückt war, plötzlich kommt. Zum Beispiel die Solaranlagen. Da gab es in Vorarlberg Selbstbaugruppen schon in den 80er Jahren und dann hat man da Solaranlagen selbst gebastelt, so ein paar Verrückte und dann kam irgendwann eine größere Gruppe, dann gab es den Verein, dann gab es das Energieinstitut und jetzt haben alle Solar und PV und es wird immer mehr. Und deswegen sind auch diese kleinen Sachen auszuprobieren wichtig, damit man, wenn man größer durchstarten kann, weil sich irgendwas ändert, dass man das dann nutzen kann und benutzen kann. Und da komme ich eigentlich auch wieder zum Einfach-Machen-Projekt, was wir jetzt machen. Das ist ein großes EU-Projekt. Wir machen es in Vorarlberg mit mehreren Partnern. Der Martin Schweighofer hat es eigentlich aufgesetzt, sitzt hier im Publikum. Das Energieinstitut ist im Lead. Und es geht eigentlich darum, wir sind alle immer mehr in digitalen Welten unterwegs, wir machen immer weniger mit der Hand, wir sind irgendwie sehr in Büros und so weiter gefangen und deswegen ist es eigentlich auch wichtig, oder auch alles wird komplexer, unübersichtlicher, man hat weniger die Möglichkeit, selbst Sachen machen zu können und daher kommt auch dieses Projekt Einfach machen, dass wir gesagt haben, wir schaffen Räume, also es gibt zum Beispiel eine Werkstatt in Bregenz, die ist voll ausgerüstet mit allem, was man braucht, um einfach zu machen, also mit Bohrern und Sägen und allem, was einfach zum Werkeln gebraucht wird.
Und wir versuchen einfach dadurch Leute dazu zu bringen, Sachen selber in die Hand zu nehmen und begleiten aber andererseits mit Machbarschaften, so diese soziale Komponente, die es auch immer braucht, um was zu tun. Das eine ist irgendwie Wissen zu haben und irgendwie die Werkstoffe zu haben und das Geld zu haben und den Raum zu haben und das andere ist, die Leute zu motivieren. Aber ich glaube, jetzt muss ich aufhören, weil sonst übernehme ich die Runde. Aber ich kann noch viel mehr zum Machen und den Machbarschaften erzählen. Aber ich glaube, es ist ganz spannend auch, was jetzt in Vorarlberg alles passiert. Aber Wolfgang, wie siehst du das aus architektonischer Perspektive? Also nicht nur in meiner Rolle als Architekt, sondern auch als Wissenschaftler und Lehrer, glaube ich, die Transformation gelingt, wenn durchs Lernen und durchs Neugierigsein und durchs, wie du gesagt hast, durchs Machen und dann eben von den richtigen Menschen angeleitet zu werden und dann aber natürlich auch ein Zielbild vor sich zu haben, wo man dann wieder was erreicht hat. Weil ich glaube, das war ein Stück weit so die Frage, okay, da gibt es die Unternehmer, die könnten ja viel mehr tun und ich kann so wenig tun. Und das stimmt zum Teil natürlich auch und da kann man gar nicht widersprechen. Aber ich glaube, da gibt es so dieses First-Follower-Thema, oder? Man muss halt schauen, dass man so eine Gemeinschaft wird und als viele kann man dann doch auch wieder viel Impact generieren. Und man kann den Druck aufbauen, auch auf Unternehmen, wo er auch Hilti vorbildlich zeigt, okay, wie sie dann auch Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist der Weg der Transformation, wo Verantwortung übernommen wird. Und genauso hat die Frau von der Leyen gestern wieder dieses Symposium eröffnet, wo wir jetzt hier so ein Satellite davon sind und wo ich total das wahnsinnig schätze, dass du, Margareta, das hierher geholt hast und dass wir hier zeigen, okay, auch wir hier im Bodenseeraum sind Teil von dieser großen Idee, das Bauhaus, das ja 1919 vom Gropius als Lernstube begonnen hat, hier wirklich skaliert wird. Und genau dieser Skaliereffekt, den zu leben und den nicht zu einem zu machen, der halt immer nur biennial alle 2 Jahre mal aufschlägt und dann sind wir da Bauhaus, sondern dass es wirklich in unsere DNA übergeht und wir sagen, okay, wenn da was ist zum Mitmachen, dann mache ich da mit und bin halt wirklich dabei und finde es nicht nur gut am Papier. Genau. Also das ist so, glaube ich, das Wichtige. Und dann bin ich ja wieder am Ende, ich habe nämlich jetzt diesen Rundgang wahnsinnig spannend gefunden, weil da sieht man, wie aus auch verrückten Ideen und handwerklich was ausprobieren und Seedbombs zu basteln und aus der Bank was anderes zu machen, einfach auch dieser Funke entsteht für Veränderung. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, um Transformation möglich zu machen. Ja, spannend. Wolfgang, du hast das jetzt aufgegriffen, ja auch diese, sag ich jetzt mal, transdisziplinäre Herangehensweise, die sich sicherlich auch zeigt in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, aber auch mit anderen Expertinnen oder Gruppen. Jetzt würde ich gerne nochmal an die Florina eine Frage stellen. Wo beginnt Greenwashing, wo hört es auf? Ne? Es ist natürlich ein Diskurs, wo man vielfach fragt, ja, machen Unternehmen etwas, wo sie wirklich Verantwortung übernehmen? Wie wird das bei euch gelebt? Ne? Also ist ja doch ein anderer Ansatz, dass man wirklich versucht, eben Formate zu kreieren, um Menschen eigentlich dann selbst zu ermächtigen, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Absolut. Ich glaube, ganz wichtig ist auch diesen Gap zu schließen von dem Expertenwissen zum Daily-Life-Wissen. Und da sehe ich Unternehmen auch als wichtige Vermittlerin oder auch, ich meine, Hilti hat 34.000 Mitarbeiter global. Das sind 34.000 Botschaften für ein Thema, die man auch befähigen kann. Und es gibt bei uns intern verschiedene Programme. Wir haben zum Beispiel das Engage Beyond Business Programm, das weltweit durchgeführt wird. Da kann man eine Woche an einem Projekt mitarbeiten, sei es jetzt auf den Philippinen, Häuser bauen oder Biodiversity oder Landwirtschaftsprojekte. Und da geht es wirklich darum, auch das Erlebnis in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung an uns alle, auch unsere eigene Bubble zu verlassen, zu wollen und zu können,
weil ich glaube, die Dots zusammenzuschließen zwischen Unternehmen, also Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, da sind wir als Stiftung tätig in diesem Triangel und das möchten wir auch wahrnehmen und eben diese Verantwortung auch wahr, auch diese Akteure zusammenzubringen. Und jeder Akteur hat die eigene Sprache und die muss man auch hören lernen und verstehen lernen und auch dann versuchen, vielleicht in dieser Sprache der Wirtschaft das Thema zu diskutieren. Und das sind vielleicht Zahlen relevant, das Impact Measurement, das Carbon Footprint wichtig. Und ich glaube, das muss man wie zulassen, dass es viele Sprachen gibt für ein Thema. Aber das gemeinsame Ziel muss einfach, dieser Nordstern muss definiert sein. Und da sehen wir unsere Stiftung eigentlich in diesem sehr spannenden Triangel, Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzubringen. Genau, also du hast es jetzt angesprochen, diese aktive Beziehungspflege, die da, glaube ich, wichtig ist und die auch sozusagen im New European Bauhaus ja groß geschrieben wird, wie die gelingen kann. Marcella, was denkst du, also Beziehungspflege, wie können wir sozusagen global auch wegkommen von hauptsächlich extraktivistischen Beziehungen, Beziehungsgefügen? Was gibt es da schon Ansätze auf politischer Ebene oder auch auf der Nischenebene, wo du sagst, das wäre da ein Weg? Also in Bezug auf eben Lateinamerika-Extraktivismus und Umwelt, derzeit ist eine große Frage zum Beispiel in Bezug auf die CO2-Emissionen, Unternehmen, vor allem aus dem globalen Norden, kaufen in Regenwäldern, im Amazonasgebiet zum Beispiel oder woanders, diese Bohnen, Gutschriften, Zertifikate, ne? Und je mehr man kauft, desto mehr hat man quasi das Erlaubnis zu schmutzen oder in dem gleichen Land, wo man diese Zertifikate kauft. In den Gebieten, wo diese Zertifikate gekauft werden, indigenen Gruppen haben dann keine Gelegenheit, keine Bewirtschaftung, Aktivitäten zu betreiben. Das ist eine Art von konservative Ansatz, wie man Umweltschutz, indem man nichts tut. Man berührt gar nichts, kein Baum wird berührt, gar kein Fluss wird generell, also fischen kann man nicht mehr. Und für die Gruppen, das ist ein riesiges Problem, weil aus den Perspektiven eben, sie haben über lange Zeit eben ein Verhältnis zu der Umwelt gebaut, die eben auf diesen, also wo bewirtschaftet werden kann, ohne zu zerstören. Insofern eben indigenen Gruppen müssen mehr eingebunden sein in die Diskussionen und die Entwicklung von solchen Art von Programmen, die auch eben, wo Wissen auch soziales, praktisches Wissen, die eben indigenen Gruppen oder generell Gemeinschaften haben, auch für die Entwicklung von Maßnahmen führen kann. Das ist zum Beispiel, das ist was in den COPs weiter, also in den Umwelttreffen, die international stattfinden, weiter gearbeitet wird, aber es ist noch viel Luft nach oben. Mich hat es auch total gefreut, Marcella, dein Vortrag. Ich finde es sehr bewusstseinserweiternd, einfach zu zeigen, in welchem Rahmen, also wie sehr diese Mindsets, die wir haben, alles bestimmen, was wir tun und wie wir denken, oder? Wie du selbstverständlich sagst, der Mensch ist egoistisch. Der würde ich überhaupt nicht sagen, oder? Und jemand von dem Misak wird es wahrscheinlich so auch nicht sagen, der Mensch ist egoistisch, sondern der Mensch hat ganz viele unterschiedliche Antriebe, oder? Manchmal fürs eigene Wohl und manchmal will er was einfach tun, weil es schön ist, oder? Und auch diese Wahrnehmung der Zeit ist total spannend, oder? Und sollte uns eigentlich immer wieder dazu ermuntern, zu überlegen, ist der Rahmen, in dem wir denken, eben auch der extraktivistische, kapitalistische Rahmen, ist der so? Ist das so? Bestimmt uns das wirklich? Müssen wir immer fragen, ist was wirtschaftlich? Machen die Leute irgendwas, weil es wirtschaftlich ist? Wenn man es sich genau anschaut, nie. Sachen sind nie wirtschaftlich. Man dürfte nie Auto fahren, wenn es wirtschaftlich sein sollte. Oder ein Haus bauen. Ja? Man macht es, weil man es schön haben will, wenn man da drin wohnen will, aber nicht, weil es wirtschaftlich ist. Und so sind ganz viele, oder diese Zeitthemen fand ich auch sehr interessant, habe ich mal in Lateinamerika auch gelesen, ihr Westlichen, ihr seht die Zeit objektiv. Es ist ein Rahmen, es ist eine Uhr. Und in diesem Rahmen bewegt ihr euch. Es ist 9 Uhr, also ist es 9 Uhr. Und wir sehen die Zeit eher so subjektiv. Also wir machen die Zeit, oder? Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Richtung.
nach vorne ist die Vergangenheit. Ja, spannend. Du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an. Viele Entscheidungen basieren ja nicht auf rationaler Basis, sondern auf der emotionalen oder affektiven Ebene. Und ich glaube, super gut greift ja das auch ein bisschen auf. Ne? Viele Menschen assoziieren sozusagen die grüne Wende mit einer eben Bubble. Und ich glaube, das ist ja natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen der Hintergrund, oder kommunikativ oder mit Hilfe von Design, Gestaltung auch nochmal andere Menschen vielleicht zu erreichen. Vorhaben von Supergut. Die Leute, die das aus Überzeugung machen, muss ich nicht überzeugen oder den Mehrwert aufzeigen. Ich will die Gruppe erreichen, die den Kontext noch nicht für sich verstanden haben. Die sprechen eine andere Sprache. Und das war auch das Ziel, zu überlegen, welche Gruppen oder welche Menschen oder Zielgruppen können wir mit diesem neuen kommunikativen Ansatz neugierig machen oder einfach mal aufwecken, irritieren. Also wir haben diese Plakatkampagne gestartet in Liechtenstein und das Land war mit diesen Sprüchen voll geklustert sozusagen und es war nicht klar, was dahinter steht, aber es hat Diskussion ausgelöst. Und das haben wir mal 3 Monate einfach laufen lassen. Und das hat sich dann wie selbst auch aufgelöst, weil man hat darüber diskutiert, also sie haben Leute auch dann recherchiert, wer steht dahinter und was ist das Thema. Und das ist das Ziel, wir wollen nicht mit diesem Mahnfinger, wir wollen wirklich neue Zielgruppen erreichen, die, wenn wir eine Veranstaltung machen, da kommen 400 Leute, 200 kommen sowieso, weil sie für das Thema einstehen und das leben. Wir wollen aber noch die anderen 200 erreichen, die vielleicht über einen anderen Approach oder eine andere Akupunktur, Pressure Point, wird für das Thema begeistern wollen. Da kommt mir auch gerade noch was. Wir machen ja bei den Machbarschaften, versuchen wir Leute zusammenzubringen, die sich vielleicht eben sonst nicht so fürs Klimaschutz oder Nachhaltigkeitsthema interessieren. Und da haben wir das Mittel der Zufallsauswahl. Also wir nehmen aus dem Gemeinderegister einfach, wählen ungefähr 300 Personen aus in der Gemeinde und schreiben die an. Und somit versuchen wir eigentlich eine gute Mischung zu bekommen aus Alter, aus Wohnorten, aus Herkunft, aus Bildung. Aber das Wichtige ist eigentlich nicht das Anschreiben, sondern dann tatsächlich das Hingehen. Also bisher war immer unser Ziel, so viel wie möglich Menschen tatsächlich an der Haustür zu besuchen. Hinzugehen und zu sagen, hier ist dieser Workshop, du bist wichtig, du musst dahin kommen. Und das bringt tatsächlich was, deswegen kommen da trotzdem nicht 300 Leute, oder? Wir sind dann froh, wenn dann 30 oder 40 kommen, aber wenn von denen nochmal 3 Leute da sind oder 2, die sonst nicht gekommen wären, weil das überhaupt nicht ihr Thema ist, ist es sehr erfolgreich und das ist, glaube ich, auch was Wichtiges in unserer Zeit. Man kann ganz viel Information spreaden über Social Media und Mails und digitale Medien und so, aber dieses persönliche Ansprechen ist das Einzige, glaube ich, oder, was ihr auch macht, dieses Leute mal zu kriegen, die eigentlich nicht für das Thema empfänglich sind, die muss man einfach wirklich sehr persönlich ansprechen, glaube ich. Und der Multiplikatoreneffekt, den du genannt hast. Also wir haben diese Schulprojekte und da gibt es immer, sind wir eine Woche an der Schule und die Kids machen die Schulprojekte und die setzen da Projekte um, sei es jetzt irgendwie ein Kräuterschneck oder wir begrünen das Schulareal und dann gibt es eine Präsentation. Und wir waren in Planken, das ist das kleinste Dorf Liechtenstein mit 600 Einwohnern. Die Schule hatte die ganze Schule 20 Schülerinnen und an der Präsentation waren 300 Leute. Einfach, weil die Kinder sind auch Multiplikatoren und das sind die Leute, die halt nicht wegen dem Thema kommen, aber dann wie verstehen, wow, also was wurde jetzt hier geschaffen und jetzt will ich mehr darüber erfahren. Und ich glaube, diese Einfallstüren, die müssen wir einfach neu auch kreieren und das ist die Herausforderung an uns alle, zu überlegen, wie können wir, ja, einfach die Neugierde, wir sind nicht mehr so neugierig wie früher, behaupte ich, wieder zu verstehen und auch das zugänglich machen von diesem Wissen, also das Teilen und Sharing und Caring, das ist uns auch ein Anliegen, also zu verstehen, was wurde gemacht und wie einfach das auch ist, dass ich zu Hause umsetzen kann. Genau, also ich denke, vielfach ist es ja so, dass man dann sozusagen etwas tut, weil man andere dort trifft, oder? Oder weil ich mich dann mit einer Community verbinden kann. Nicht so sehr vielleicht, weil mich das Thema in erster Linie interessiert, aber weil vielleicht die Menschen dort sind, die mich interessieren. Wäre das sozusagen auch so ein Ansatz, oder?
gibt es ja auch jetzt mit dem UN Habitat und Next Neighborhood. Das ist ja eine Sache, die wir ja einfach lernen müssen und wo wir als Gestalter wieder einfach diese Netzwerke bauen müssen, damit nachher jemand da aufspringen kann, um das weiterzutragen. Und da gibt es wahnsinnig gute Blueprints und es gibt Verfahren und das gibt es ja mittlerweile auch schon, jetzt kommen wir aufs Bauhaus zurück, da gibt es ja auch diese Blueprints fürs nachhaltige Bauen. So, das ist nur die Frage, muss halt irgendwer lesen auch. Jetzt hat man da sehr viel gemacht, sehr viel gescheite Sachen hineingesteckt, aber ich glaube, da ist genau dann der Punkt, wo entsteht dann dieser Call to Action und dann muss man eben nicht nur die gescheiten Sachen ablegen, sondern vielleicht auch an die Tür klopfen und sagen, und jetzt macht das. So, wenn ich jetzt als Lehrer unterwegs bin, dann kann ich bei den Studierenden anklopfen und kann sagen, okay, macht's das, probiert das einmal aus und dann sieht man, das funktioniert ja recht leicht und es ist gar nicht schwer. Ich glaube, es ist ja auch so, man darf das lernen, dass hier irgendwie sich auch neu erfinden, nicht zu einer Mammutaufgabe immer jemanden vor die Nase halten, sondern also wirklich in kleinen Happen aufbereiten, dann kommt man da richtig, glaube ich, recht gut voran. Und wir an der Uni Liechtenstein, wir haben ja das Glück, wir haben ja Studierende auch aus 80 Ländern und da können wir das dann auch wirklich wieder in die Welt hinaus sagen. Das ist also ein schöner Aspekt, wenn man zwar in einem Kleinstaat an einer Mini-Uni ist, aber wo die Studenten von überall herkommen. Genau. Ja, ich denke, wir sind jetzt eher an einem spannenden Punkt angelangt. Was ich mich noch oft frage, ist, es gibt verschiedenste spannende, gute Projekte, aber was verhindert dann deren Skalierung? Warum heben die dann nicht ab? Also diese Transformationskompetenz, die irgendwo vielleicht beginnt, aber nicht weitergetragen wird. Bei der Architektur bleibe ich ganz einmal kurz. Wenn wir ein nachhaltiges Projekt planen, dann geht es immer darum, am Ende gibt es einen Entscheidungsträger, da geht es einfach darum, dass auch die Entscheidungsträger dementsprechend bereit sind. Und das haben wir auch, also Nachhaltigkeit muss auch kein Kostentreiber sein, es kann auch umgekehrt sein. Also man kann auch durch Nachhaltigkeit sparen, es geht nur darum, herauszufinden, wie macht man das. Aber in den Prozessen, wo ich beteiligt bin, da ist es natürlich so, dass dann die Entscheidungsträger die sind, die das, was man planen kann, auch wirklich das Commitment dafür haben müssen. Und da ist wieder die Breite gefragt. Dass man weiß, wir können nicht so viel Müll produzieren, wir können nicht so viele Tiere ausrotten. Aber wenn wir Egoisten sind, müssen wir das machen. Und wir müssen einfach tatsächlich nachhaltiger unser Leben führen. Genau, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist sicher auch noch, wegzukommen von der Mangelrhetorik. Also wenn es jetzt um regeneratives Vorgehen geht oder eben auch Nachhaltigkeit, ist vielfach so diese Mangelrhetorik da, ja, ich muss auf etwas verzichten, es ist ein Verlust. In Wirklichkeit, Biodiversitätsverlust ist eher ein Bedeutungsverlust in dem Sinn, dass man sagt, man hat wirklich nicht mehr diese vielfältigen Organismen und auch in der Sprache und im Bedeutungshorizont sozusagen schränkt sich etwas ein und dass eigentlich ein regeneratives Leben, das Human Flourishing fördern könnte, also dass das eigentlich eher ein reichhaltigeres Leben wäre. Also ich glaube, die Rhetoriken müssen sich auch ein bisschen ändern und da sind wir natürlich als Gestalterinnen gefragt, diese Narrative auch zu entwickeln und voranzutreiben. Antje, du willst noch etwas ergänzen? Nee, weil du gesagt hast, was es manchmal verhindert, oder? Dass sich Sachen entwickeln. Und also ich glaube, wir leben halt in einer Welt, in der vieles gleichzeitig passiert, oder? In der das Neue jetzt kommt und ganz viel Altes verharrt und ganz viel Unsicherheit ist. Und ich habe das Gefühl in meinem Umfeld,
es wird schwieriger, Kooperationen zu machen. Also ich glaube, Kooperationen sind ganz wichtig, um weiterzukommen, mit Menschen gut zusammenzuarbeiten. Das glaube ich auch gerade das Langfristige wichtig, langfristig gut zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, Kooperationen werden einfach schwieriger, unberechenbarer. Es sind viele unterschiedliche Strömungen und das macht es einfach schwieriger, ja. Ich glaube, man muss es trotzdem tun, aber das ist schon eine Herausforderung. Und ich glaube, da ist dieses Thema Zuhören ganz wichtig und den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Also ich glaube, man kommt nur mit Leuten, die anders, irgendeinen gemeinsamen Nenner findet man, oder? Den muss man finden und auf dem muss man, glaube ich, aufbauen. Marcela, wie macht ihr das in euren Workshops? Ne? Ihr werdet ja da auch mit ganz unterschiedlichen Menschen konfrontiert, nehme ich mal an. Ein wichtiger Aspekt, der auch in Bezug auf Zeit für uns bis jetzt wesentlich gewesen ist, ist das Thema von Entschleunigung. Also auch aus meiner Erfahrung, Kooperationen werden auch zum Teil schwieriger, weil auch die Geschwindigkeit steigert und die Geschwindigkeit führt zu Druck und die Druck führt zu Stress und die Stress dann zu Konflikten und auch weil man eben effizient sein muss und Ergebnisse zeigen muss und ein wichtiger Ansatz eben zu entschleunigen, zu denken, ja, es muss nicht alles super schnell funktionieren, man muss sich Zeit nehmen für die Dinge, ne? Für Beobachten, für Vertrauen aufbauen, für unterschiedliche Themen, das sehe ich auch in Aktivismus, genau das Gleiche. Wir sind in Wien sehr, sehr aktiv mit Themen patriarchale Gewalt, Feminizid, Reaktionen auf das und eben auch in aktivistischen Bereich, je schneller man reagiert oder sein sollte, oder man will schneller sein, desto schneller entstehen dann auch Konflikte. Ne? Ein bisschen die Zeit nehmen, sich nicht so alles, man muss, Social Media führen auch dazu, man muss alles jetzt reagieren und ich glaube auch gegen die Zeit zu gehen und gegen diese Stressfaktoren bedeutet auch sich sehr bewusst machen von, ich nehme mir jetzt die Zeit und wir machen das jetzt bitte langsam, damit wir einfach die Dinge gut reflektieren können. Schön. Wir nehmen uns jetzt dann gleich Zeit für das Buffet. Ich würde sagen, wir switchen unsere Gespräche dann auch, also es war ein sehr schönes Bild, Marcela, bei dir in der Präsentation, also dieses Zusammenkommen beim Essen oder in der Küche. Also ich denke, so kleine Rituale oder Elemente können es auch sein, die uns zusammenbringen. Und ja, ich möchte die Diskussion oder das Gespräch jetzt abschließen. Danke für eure Perspektiven, danke, dass ihr sie mit uns geteilt habt. Ja, auch danke an die Studierenden und alle Besuchenden, die da waren. Auch danke an die Online-Community des New European Bauhauses. Und ja, ich freue mich, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter plaudern bei einem Getränk und einem Kanapee.